Hey guys, welcome back to my channel. I'm Twinkle. So guys, in this video we are reviewing a clay mask, and that is like a Dead Sea clay mask. Yes, Dead Sea mud clay mask sort of thing. Oh wait, before moving further with our video, let me show you the clay mask first. The main product which we'll be reviewing in this video. So yes, so इसको ओपन करके देख लिया, बट आई हैव नॉट अप्लाइड इट, सो आई हैव नो क्लू कि ये मेरे स्किन पे कैसा वर्क कर रहा है कैसा नहीं. सो आई डोंट नो इसके आफ्टर रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं. सो फॉर दैट रीजन आई थॉट लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर हु हैव नॉट ट्राइड अ क्ले मास्क वंस लाइक मी. तो हम साथ में ही गाइज अप्लाई करेंगे क्ले मास्क. सो यस, एंड अब बहुत बातें हो गई हैं ना, अभी हम ओपन कर लेते हैं बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नो रीजन. सो गाइज, here is a clay mask from the brand Wild Organic, and this is a Dead Sea Mud mineral rich clay mask. और क्या रिसीव हुआ है गाइस बता दो, और है बिल जो कि हम पे कर चुके हैं. तो अब हम इसको तवज्जो ना देके हमारे क्ले मास्क पे तवज्जो देंगे. सो यस, सो गाइस ये रहा हमारा क्ले मास्क. गाइस मैं बता दूँ, आई हैव नॉट ट्राइड एनी ऑफ द क्ले मास्क येट इन माई लाइफ. सो दिस इज गोना बी द फर्स्ट एवर क्ले मास्क which I'm gonna review or which I'm gonna be applying on my face. So so sorry for this, but I can't help it out. Anyways, here is our clay mask, and this is from the brand Wild Organic. This is a Dead Sea Mud mineral rich clay mask. So yes, अब हम इसके benefits पे आते हैं guys. So basically the benefits which I mentioned over here मैं आपको बता देती हूँ. तो वैसे guys, we all know that clay masks are very good and anti-aging sort of thing, and also it is really good for our skin pores. So we all know the basic benefits of clay mask, but yes guys, let's just see that इस clay mask के क्या क्या benefits हैं. So let's just, so guys, first benefit जो इसमें mention है वो है hydration. Like it is really good for hydrating our skin. So it's a good benefit I would say, because so it is a really nice benefit I would say, because in summers हम अपने गोल सेट कर रहे होते हैं कि हमें पूरे डे में हमें 5 लीटर वाटर इंटेक करना है, 4 लीटर इंटेक करना है, 7 लीटर इंटेक करना है, बट वी एंड अप गेटिंग डूइंग नथिंग लाइक दैट. सो हम अपने गोल्स भी कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं फॉर हाइड्रेटिंग स्किन. वी डू नथिंग लाइक दैट, बट हमारे गोल्स काफ़ी ज़्यादा सेट हो गए होते हैं टॉप टू द लिस्ट में कि हमें 8 लीटर्स वाटर इंटेक करना और 10 लीटर्स लाइक दैट हमारे गोल सेट हम कर लेते हैं माइंड में, एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग. वी ऑल नो दैट, राइट? सो yes, अगर ये बेनिफिट एक्चुअली ट्रू है, that if it is really felt hydrated for our skin, then why not to use it, right? So yes, now the another benefits are it removes skin impurities. That's also a really nice thing. And then as I mentioned earlier that it is having properties like anti-aging. So yes, the another benefit is protect our skin from dryness and flakiness. So that's also a really good benefit I would must. These all benefits which I mentioned over here, if it is true, then it's a really good clay mask, and we should definitely use it. So yes, and also guys, इसके ingredients भी अब हम check कर लेते हैं. तो इसके ingredients are very simple, which is just like that it is containing raw Dead Sea mud powder. So that's it, which is mentioned over here. So yes, अब हम guys इसके instructions check कर लेते हैं, and then हम apply कर लेते हैं कि ये कैसा है. वैसे तो इसको यूज़ करना is very simple, but still let's just check it. So we follow with the dipping or water, or apply on the face and on the face in the dark or in the face. Okay, so then rinse it with lukewarm water. So we'll be going with the same exact procedure. So yes, so yes guys, अब हमने procedure भी read कर लिया है, and now I think it's the time to apply the clay mask. So yes, now let's just apply it and let's just review it that whether it is worth buying or not. So yes. Also guys, इसका जो pricing है वो है, so इसका guys price जो है वो है 249. Now let's just see that if it is actually worth buying or not. So yeah. So yes guys, the clay mask mixture is ready, and it is very simple to make the mixture. We only need to mix with the plain water, or you can add the rose water as well. So I
thick sort of texture है. So yes, now we're gonna apply it, and but before applying it, let me tie my hairs first. So yes guys, I have tied up my hairs, and इसको जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है मैंने आपको ऑलरेडी रीड आउट करके बता दिया है, बट मेनली मैं बता दूँ, योर फेस शुड बी क्लीन अप. सो येस, मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया है, एंड यू कैन सी आई हैव नथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ, नथिंग आई हैव अप्लाइड इट. So yes, that's what the terms and conditions is. So yes, I'm going with that same terms and conditions. Yeah. So yes guys, now let's apply it. So guys, now we have to wait for 10 minutes and then we have to rinse it off. Bye. I have just washed up my face, as you all can see, and it felt really refreshing, to be very honest. It felt really good. And so guys, इसके जो benefits थे, आई डोंट थिंक मुझे वो रिकॉल करने की ज़रूरत है, बिकॉज द बेनिफिट्स आई कैन टोटली फील राइट नाउ ऑन माई फेस. द फ्यू ऑफ देम आई कैन टोटली फील ऑन माई स्किन राइट नाउ, बट आई कैन टोटली से वन थिंग वेरी क्लियरली गाइज, दैट it felt really good. To be very honest, the process of rinsing of the clay mask from the face was little bit tiring. I have no clue guys कि ये ऐसी process होता है क्या, because I have not used it before. But to be honest, when we apply normal face mask, उससे थोड़ा सा टायरिंग होता है, because you need to have some of the things, you need to have something to scrub it basically, because वो normally water से नहीं होता है रिमूव. So that is the reason guys, मुझे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इसको वॉश करने में. So yes, but it feels good. It feels good and it looks better. It looks much better. So I think as in first time के हिसाब से I think you need to try this one first. So yes, because it is quite affordable. So I think yes guys, आपको बाकी प्रीमियम रेंज वाले क्ले मास्क जो हैं उन पे स्विच करने से पहले या उन तक जाने से पहले I think you need to try this clay mask. I think you need to try this Dead Sea Mud Mineral Rich Clay Mask first, because I think it is quite affordable and yes, it is so wide. बाकी guys इस clay mask की अगर मैं बात करूँ, so it is a really good clay mask, and firstly it is really affordable, and secondly guys जो benefits इसमें mention है, it is having anti-aging properties like that, and it is and also the fact that it removes all the impurities which has been there in our face. It removes all those things, and so for that reason it is a really good clay mask, affordable and everything like that. It is there. So I think for that reason you need to try this one, and इस clay mask का जो link है नीचे description box में आप check out कर सकते हो. So yes guys, that's it for the video. I hope you guys enjoyed watching it. If yes, then don't forget to like my video, and also guys, if you didn't subscribe to my channel yet, then please subscribe to my channel for more such type of videos. And yes guys, if you had any of the suggestion for my upcoming videos, so let me know in the community post, and I will definitely try my best to make my next video on that particular thing. So yes guys, now I'm gonna meet you in my next video, and तब तक लिए राधे राधे, bye guys.